Вот сегодня 29 сентября 2023 года мы поехали в Лас Вегас. Oh yeah, yeah. Okay, you got one of those so in between the link and the flamingo is a little walkway, outside walkway, and at the bottom of that, it has a lot of food places in that walkway, but at the very bottom is In-N-Out Burger. Oh, nice. Yeah, I remember having that in California. I think the last time I came, right, pretty much the only place you ate was inside the casino in the restaurants. There was no, like, none of these restaurants all, you know, on the street. They really have to Vegas. Always be a double-decker bus. But so, like, yeah, on Fremont Street, they got, you know, everybody just, Friday, Saturdays, and nights is like a big block party. You got thousands of people out there, up and down the street. They do outside concerts. It's a lot of bars, clubs, food places. It's just a really fun place to go hang out on the weekend. So that bus right there, it'll take you down to Fremont Street. That's actually where it originates at, Fremont, and then it heads south of the strip. So you guys know that. So if you don't want to go south and you just want to go down to Fremont Street, then you catch it on this side of the street. Gotcha. Get it north. So that's north going that way. South is going that way. If you ride it south, then you'll have a longer ride to get down to Fremont Street because it goes to Mandalay Bay, then it turns around and it sits on the side of the road for about 15 minutes. Oh, nice. Okay. But one leaves Fremont Street every 15 minutes headed down the strip, and one leaves Mandalay Bay every 15 minutes headed back down to Fremont Street. So they run pretty frequently. Wow. Never a long wait. Колесо такое, да? Old town, old Las Vegas downtown. Yeah. That was cool though. I went there last time. Yeah. So they've really fixed it up down there. When does she play? She plays tomorrow. Yeah, she plays tomorrow, tonight, tomorrow. She pretty much does the weekend. Yeah. She's at the Sahara though. I mean, not the Sahara, at Caesar's Palace. Oh, so she's okay. Yeah. Enjoy it. Really? Yeah. Nailed it, huh? Yeah. And it happened a lot faster than what they anticipated. Yeah. Well, I was kind of wondering, you know, what would be happening to Vegas if they, you know, didn't have, you know, because the water situation had been so dire prior to the latest flooding. And oh, how did you survive the flood? Кабинах обзор по кругу видно. Колесо такое. Well, I guess for people that's homeless and living down in the sewers and whatnot, yeah, it could have been you know, real dangerous. But for the most part, for us, the streets just, you know, water just pools everywhere. Oh, it's and just pooling. Your car can get stuck or whatever, but it doesn't flood to where, you know, it should be like a lot of loss of life or nothing like that. Might damage your vehicle. Yeah. You know. Your home. Yeah, your home and whatnot. But
if you use common sense, then you should be okay. And you know, that's so they made a slogan here: turn around, don't drown. So, because people would go into where the water's pooling at and then just stop right there in the middle of it. So you're going to be one of the first people to experience quite the experience. Wow. Well, that's cool because I've read about them. They exist in Japan. Yeah. And but I've never experienced it myself. Well, now you will. I don't know. This horseshoe, I've never heard of it. Is this a casino? Yeah, well, it used to be Bally's. Remember Bally's? Yes, yes. Yeah, Okay. so they changed the name to the horseshoe. Oh, Yeah. okay. Guitar, where the Rolls volcano Royce. is. Oh, so it's gonna be. No, it's not a casino. It's going to be. Say what now? In other states, some people say that the casino, that the guitar is part of the hotel. I don't know how they're going to do it here. I don't know if it's going to be part of the casino or part of the hotel. But it's going to be, yeah. So the Mirage is on its last leg here. They've already gated off the volcano and they're preparing to tear it down. Oh wow. Well, say give you goodbyes. Right. That's So how far are we from the Caesar Palace? How far is the Sahara from Caesar Palace? From Caesar's Palace to Sahara is probably about 2, maybe 3 miles. Oh, okay. Yeah. Oh wow. Yeah, you're at the very beginning of the strip. Wow. So yeah, you're about maybe 2.5, maybe 3 miles from Caesar's. Okay, so I definitely want to get that, get on that news bus thing. Yes. Yes. So the Deuce like that transfer for 24 hours from the time that you purchase it is how long it's good for. Oh, good. So it's not the date, but the. No, it's the time. Oh, okay. That's cool. All right. And you can get on, once you get that transfer, you can get on and off as frequently as you like. And it makes several stops on the strip. Several. Stops in front of almost every casino. Some casinos it has 2 stops by them. So yeah. Is it really 104 degrees outside? No, it's 97. Okay. That's 7 degrees higher than what it actually is. All right. So it's 97 right now. So what brought you to Vegas? Or are you from Vegas? No, my parents brought me here when I was about 3 or 4 years old. Okay. And I've lived other places in between, but I've been living here in Vegas about 37 years in total. So you like it here? You It's like okay. That, I don't like the summers, but other than that, it's pretty cool. Yeah, it used to have, you know, everything used to be 24 hours here, which used to be good, but almost there. Наш отель возле этого Рио, вот этот отель, это Gold Coast. I think the last time I came, which tells you it was really long time ago, Paris had the best buffet because everything was, they didn't have mass quantities, right? Okay. They made it like, you know, all the things they made were in small portions. And so they cook it often. So it And was a lot kind of of fresh. seafood. Yeah, a lot of seafood. It was so fresh. It was kind of expensive for back then. We'll find certain casinos that still have buffets, Yeah. but the price is not like what it used to be prior to COVID. Yeah. Yeah. But yeah, Harris, I'm not sure if they opened back up their buffet or not. В том автобусе белом мы приехали.
Я иду уже, все, приехали. Вот тут такой в отеле на 6-м этаже 636 комната. Вот такой. Тут коридор. А вот это вот. А, вот 636 комната. Вот это у нас в этом номере. Это мы будем до вторника, во вторник уезжаем, да? Да. Вот тут такие зеркала, вот такой. Номер такой пустой, нормальный. Что, столик? А где тут холодильник или что? Ничего у них нету, ни холодильника. А, тут холодильника нету даже. Ни микровейки, ни холодильника. Тут с этого, это не резорт, как мы ездим. Вот, это отель Gold Coast. Да? Правильно я говорю? Gold Coast. Gold Coast отель. Ну, это тут все центр, считаю, близко. Так, ладно. Не центр, но вообще рядом. Ой, какие мягкие кровати. А? Мягкие. Вот тут такие. Нормально. Что у них тут, а? Открывай. Вот кофе, тут пить, кофеварка какая-то. Есть там. кофеварка, да? Ну вот тут какая-то, я не знаю. Вот это. А, ну да. Что такое вот кофеварка. это? Кофе. И вот это сушить волос вон для женщин. Ну это. Ваник, он шауэр такой. Так, кофе. Шауэр, ну, туалет. Туалет, все, как бы. А выход сюда я уже снимал на улицу. Так, дорогой. Вот такой отель тут. Ну ничего, как есть, так есть. Пойдет. Телевизор вот такой тут. Такая дверь. Видите? Вот так тоже на ночь закрыл, чтоб. И вот тут, и тут и вот здесь на такой. Видите? Вот. Ну и все. Видите, не откроешь. 93 девиз. Пока не откинешь, вот так, все. Сейчас перекусить надо. Мы приехали, с дома выехали в 10, летели полтора часа. Смотри, как от нас Мандалей стоит. Ну да, летели полтора часа. И по Лас-Вегасу, сейчас прилетели, по Лас-Вегасу проехали. И приехали сейчас ровно 3 часа. 5 часов как бы из дома выехали в 10, в аэропорт поехали. И приехали сюда, 5 часов прошло. А на машине своей ехать часов, наверное, было бы 8-9, и тут был бы. 10. А? 10 не хочешь? Сколько? 10. Я не знаю, я с матерью ехал, сколько было туда. Как бы быстро заехали либо. С утра, если выехать, в 5-6, это нормально заедешь сюда. Прямо в отель заедешь, все. Ну, то такое дело. Самолетом чуть-чуть быстрее, да. Где ты говоришь, Мандалей-Бэй? Вон. А вон так прямо туда? Вон Мандалей. Ну, то далековато идти, если так смотреть. Чуть-чуть есть. Ну да. Вот мы приехали уже начало 4-го. 3 часа было, пока заехали сюда. Рыбку взяли, так, еще с Сакраменто взяла. Вот такие с сыром, с мясом. И как. Колбаска такая ходится. Вот огурчики, помидорчики. Вот турки взяли. Вот. А, яички еще там. Яйца. И с черным хлебом. С бородинским. Это еще какая-то тоже. Сейчас будем завтракать. Приятного аппетита. Вот видите, Gold Coast. Это Золотой берег. Это такой отель наш называется. Вот тут вещи уже складываем. Вот в рундуке. Некоторые положили. Тут можно ложить. А тут, смотрите, сейф по коду и утюг.
И вешалка, тут такая вешалка вот. Вешалка и доска, гладильная доска. Вот. Но холодильника тут нет. Слышь, Да. можешь набрать воды. Тут мы сделали холодильник. Вот тут дует холодный, сейчас перестал дуть, тут холодный воздух дует. На, вот тебе тапочки надо, Володя? А, тапочки? Видите, welcome, Зименвера. Она на себя, ну и я тут, просто она говорит, хватает одной фамилии на отель, на эту отель. Chick-fil-A, let's do it! Hey, don't count him out. You fucking got us. We left you out and you brought us in. That's Вот Gold Coast, это наш отель. А вот сюда взять Пальмс. Это новые Пальмс отели, видно. А ту еще строят, видишь, не достроили ту дальнюю Пальмс. Ну, та другая может быть. Ага, Спасибо, много поприезжал. вот тут мы отсюда заходим, в эту отель отсюда. Наш отель. Вон, а? Сейчас уже полседьмого, да, уже? Вот Valley View, это мы отошли от своего отеля рядом. И вон там через дорогу Фламинго. Вот эта прямая туда пошла, вот так прямо Диарео туда, Фламинго. Это отель тут, на этой улице наш отель. Вот это Беладжи, тут с этой стороны идем, вот оттуда Фламинго, с той стороны мы идем от своего отеля сюда дошли. И вот так идем. И тут Беладжи, вот эти. Это мы тут на углу, а там мы уже Эйфелева башня. Вот идем. Сейчас уже начало переход. Вера. Вера, это вот такая будет фотка красивая, да? А сейчас уже сколько времени, Вера? Вот тут такая отражается. Это бульвар уже. Лас Вегас бульвар. Вот тут такая. Я здесь могу сесть. Только сесть и трудно здесь. Да. Вера яблоко кушает. Иди сюда. Я сейчас иду туда. no control. Straight up. Along for the ride. That's perfect. Hey! Ладно, ее. Да, она, да. Вот там он Фламинго, вот этот такой мостик переходной. Написано Фламинго, это с той улицы, которой мы пришли. Наш отель на Фламинго, туда такая. Вот в ту сторону вправо, вот, лошадь и туда вперед. Вот там мы, оттуда трохи пройти надо, майла 2. Или даже больше, чуть не знаю. Вот, а вот здесь уже пошла бульвар
Лас-Вегас. Лас-Вегас бульвар. Это он вдоль идет туда. Пересекает фламинго. Не говорю, да. Это Беладжио отель этот, мы хотим перейти на ту сторону, тут реставрации делают какие-то. Все перестраивают. Вот это Беладжио с этой стороны. Сейчас пойдем. Пойдем туда, чтобы быть с той стороны, будут все перекрыты. Давай. Do you believe
намного лучше, чем смотреть через дорогу. Ты что? Да. Здесь вообще рядом. Ты что? Самое опасное место. Вот такое, видите, сооружение тут, на этом бульваре, вот это Беладжи. Вот, строят время, построят его, и там что-то проведут, деньги соберут, и что-то в декабре на это разберут, и все больше его не будет. В то время надо такая постройка тут, такого никогда не было. Тут все люди гуляли, вот. Сейчас не гуляют. Бачу фонтани, вот. Выше побачу. Я с этой стороны тут бульвар каких-то звезд сделали, не было. Не было звезд, сейчас появились. Главная улица Лас Вегас бульвар, она перекрыта тут правая сторона возле отеля Беладжи, там конструкцию строят, и там нельзя ходить, только через дорогу ходишь, а через дорогу уже снимать водопады уже не то. Но все равно видно, где снимают.
назвать этого отеля.